హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సన్ రైజర్స్ ఆర్మీ. సో వీఆర్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్. వెంకీ భాయ్ వచ్చేసాడు. లాస్ట్ వీడియోలో చాలా మంది కామెంట్స్ పెట్టారు వెంకీ భాయ్తో చేయండి మన బౌలింగ్ ప్లాన్స్ గురించి అని. సో భయ్య, స్ట్రైట్ అవే లాస్ట్ మ్యాచ్ మీకు ఎలా అనిపించింది? బౌలింగ్ లో చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి మన అందరికీ కూడా. సో మీరు ఎలా చూస్తారు లాస్ట్ మ్యాచ్ యొక్క బౌలింగ్ ప్లాన్స్? లాస్ట్ మ్యాచ్ మనం ఏదైనా డిస్కషన్స్ చేసాం కదా. సో నితీష్ ఉనాద్కట్ దే షుడ్ టేక్ ద న్యూ బాల్. ఆ బాక్స్ మనం టిక్ చేసాం. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ న్యూ బాల్ పేసర్ ఇన్ ఉనాద్కట్, ఇంకా నితీష్ కుమార్ రెడ్డి. ఇంకా తను స్టార్టింగ్ 2 ఓవర్స్ వేశారు. ఇంకా ఛాన్సెస్ కొద్దిగా బెటర్ అనిపించింది, ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ చేయొచ్చు. కానీ మనం ఎర్లీగా జడ్జ్ చేస్తున్నాం. బేసిక్గా మనం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ బౌల్ చేస్తున్నాం. ఇంకా న్యూ బాల్ అసిస్టెన్స్ ఏం లేకుండా ఎనీ టీమ్ ఇట్లాంటి నైట్ గేమ్స్లో. సో వీ డెంట్ గెట్ ఎనీ వికెట్స్, సో నో ప్రాబ్లం. దాని తర్వాత మిడిల్ ఓవర్స్లో చూస్తే వీ డెంట్ హ్యావ్ బ్రైడ్ అండ్ కార్స్. దెర్స్ నో 140+ హిట్ ద డెక్ బౌలర్. ఇంకా అట్లాంటి బౌలర్స్లో లేకపోతే వీ డెంట్ హ్యావ్ అ wrist spinner ఆల్సో. ఐదర్ హర్ష్ దుబే హ్యాస్ టు కీప్ హిస్ స్పీడ్ వెరీ హై, or Shivang has to play, or one of Zishan also has to play to support that middle overs. కానీ ఏమైపోయిందంటే మళ్ళా లైక్ వి జస్ట్ వెంట్ విత్ వన్ డైమెన్షనల్ బౌలింగ్, లైక్ కంప్లీట్లీ ఫుల్లర్ లెన్స్ యార్కర్ బౌలర్స్ అగైన్స్ కోహ్లీ, పడికల్. అండ్ విత్ దట్ కోహ్లీ అండ్ పడికల్ దే క్యాపిటలైజ్డ్, దే ప్లేడ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సో క్రెడిట్ టు ద ఆపోజిషన్. ఆపోజిషన్ చూస్తే ఆర్సీబీ దే హ్యావ్ ప్లాన్ వెరీ వెల్. డఫీ కూడా చూస్తే దే ఓన్లీ యూస్ దెమ్ యాజ్ ఇంపాక్ట్. ఒకవేళ ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేస్తుంటే డఫీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఇంపాక్ట్. And if there were 2 early wickets, if he got 2 early wickets, they would have sent in better. Duffy wouldn't have bowled at all second innings because they knew our limitations. A power play bowling low, Duffy at the due, it's very difficult to control. He wouldn't have created that big impact. So adi unpitched. So I mean we are being too harsh against them. But again, manam chudali. Bryden Cars, he was injured, and Vettori gora chepparu kada after post. So that's the only thing with regarding the bowling. ఇంకా మనం హర్షల్ పటేల్ చూస్తే హీ హాస్ క్రియేటెడ్ అ ఛాన్స్ ఫర్ కోహ్లీ క్యాచ్ ఆల్సో. స్లోవర్ ఫుల్లర్ చేశారు, లాంగ్ ఆఫ్ క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది హైన్రిచ్ లాసన్. సో అగైన్ హీ డిడ్ హిస్ జాబ్ వెల్. And after he lost his confidence in the next over, that is absolutely fine. There's nothing wrong in that. Yeah, credit to the opposition, even the due factor, and then yeah, that's all I see the bowling. చాలా మంది అన్నారు ఎందుకని నితీష్ కుమార్ రెడ్డికి న్యూ బాల్ తో బౌలింగ్ వేశారని. పర్సనల్లీ నేనైతే తన న్యూ బాల్ తో చాలా బాగా వేసాడని ఫీల్ అయ్యాను. పేస్ కూడా పెంచుకున్నాడు అండ్ మంచి ఏరియా సెట్ చేశాడు. 2-3 balls కొంచెం ఎగ్జిక్యూషన్ మిస్ అయింది అండ్ దేవర్ పుట్టారే. బట్ ఓవరాల్ 2 overs none for 19 is decent on that kind of a track అని నా ఒపీనియన్. మీరు ఎలా చూస్తారు తన న్యూ బాల్ బౌలింగ్? సేమ్, ఐ అగ్రీ ద సేమ్ థింగ్. ఇంకా చూస్తే ఇట్ ఇస్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్. ఇంకా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో న్యూ బాల్ అసిస్టెన్స్ ఏమైనా దొరికేది చాలా డిఫికల్ట్ T20sలో. అది కూడా నేను చెప్పాను ఆ పాయింట్. సో ఇట్స్ వెరీ హార్ష్ ఇఫ్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ జడ్జింగ్ మచ్ మోర్ దెన్ దట్ హీ మస్ట్ గివ్ అ బ్రేక్ త్రూ. ఇంకా ఐ అగ్రీ టు యువర్ పాయింట్ ఆల్సో. ఉనాద్కట్, ఈవెన్ డేవిడ్ పెయిన్ కూడా ఫస్ట్ ఓవర్ 19 runs వెళ్ళి సెకండ్ ఓవర్ 2 wickets తీసి 3 runs he has given. It was a brilliant comeback from David Payne also. Middle overs లో వచ్చి like he really created an impact also. ఓకే, సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన లాస్ట్ టైం అయిన దాంట్లో నాకు పర్సనల్ గా అనిపించింది దూబే చాలా బాగా వేసాడని నేను అనుకున్నాను. బికాజ్ ఫిగర్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించినా కూడా బట్ స్టిల్ తను మంచిగా రీడ్ చేసి బ్యాట్స్మెన్ ని ఆల్ షాట్ ఇండ్యూస్ చేసిన దాంట్లో నాకు తెలిసి దూబేని ఎక్కువ ఇండ్యూస్ చేశాడు. ప్రాబ్లీ ఆ పర్సంటేజ్ అంతా ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్పగలరు కానీ బట్ చూసిన లైవ్ లో చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది బౌలర్స్ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు ఇండ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ ఆల్ షాట్స్ అని నాకు అనిపించింది. ఈవెన్ ఫ్రమ్ పూల్ హీ బౌల్డ్ వెరీ టైట్లీ టు హిమ్. సో యా, మీరు ఎలా చూస్తారు తన బౌలింగ్? దూబే తన పేస్ నాకు నచ్చింది. హీ హాస్ ఇంప్రూవ్డ్. తను ఐపీఎల్ స్టార్ట్ ముందు లైక్ 90 to 95 kmph ఉండే ఫ్రమ్ ఆల్ ద గేమ్స్ హీ ప్లేడ్. Suddenly against this game it came to 101, 102. So there's a very good improvement because finger spinners
in T20 to survive, it's very difficult, especially in flatter decks. Dew ఉంటుంది. So as you told, he used the smarts, brains, used the angles. So Atlantic arm ball gurundi. So it's very good. Good signs. But again, not really pushing him much further also. Like uh, Sai Kishore Kura, I've taken one example. Like Sai Kishore, he struggled a lot at start of the IPL versus Gujarat Titans. I remember Rashid Khan and Sai Kishore struggled against RCB. That bowling lineup went for a lot. So I think once he starts planning, he'll definitely come good. And as you told, he'll be a very good India material sooner in future. ఓకే సో మూవింగ్ ఆన్ మన బ్యాటింగ్ గురించి కూడా లైట్ గా మాట్లాడి దెన్ విల్ గో రివ్యూ ది గేమ్ కేకేఆర్ మ్యాచ్. సో బ్యాటింగ్ పరంగా మీకు ఎలా అనిపించింది? లైక్ దేర్ వాజ్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఆబ్వియస్లీ పవర్ ప్లే లో మనం 3 డౌన్ అయినా కూడా 201 కొట్టామంటే డెఫినెట్లీ దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ అవర్ ఇంటెంట్, దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ వీ స్టార్టెడ్ టు ప్లే. కాకపోతే ఇంకా 240 250 వెళ్ళేది. క్లాస్ కాంట్రవర్సీ అనేది మనం చేతిలో లేదు, ఇట్ హ్యాపన్స్. బట్ ఇఫ్ నాట్ దట్ ప్రాబబ్లీ 230 పెట్టేవాళ్ళం ఏమన్నా నా అభిప్రాయం. చాలా మంది కూడా అదే అభిప్రాయపడుతున్నారు. అండ్ ప్రాబ్లీ గేమ్ అప్పుడు వేరేలా ఉండేది. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు ప్రాబ్లీ వర్క్ ఆన్ బ్యాటింగ్, ఆర్ ఇట్స్ ఫైన్, ఇట్స్ జస్ట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అప్పుడప్పుడు పవర్ ప్లేలో? Actually, manam batting, it's still not 100% also. I know my opinion actually differentiates, but technically, manam batting, we have only 7 batters. Harsh Dubey, he has to bat up the order. Like if 2 early wickets pote, Harsh Dubey, he can float in, he can really play that chip shots through the covers. Straight batted shots ekku kanipistundi Harsh Dubey nunchi. Unadkat can do that, and then so and so. So we can elongate our batting depth much more. And playing one more experienced batter down the order, Livingstone. I really like that, instead of playing 4 paces in T20, just bring in one more extra finisher. Just make it around like 230 plus or 250 plus. And then, it will give us more confidence for openers to go after everyone. Because if your batting depth is only like around 7 batters, all out chances are very high. Like example, last game, Guru, nobody actually criticized this. I was surprised, like why nobody criticized. So when I'm a batting depth, Guru, we have to make it much more like battle 9 or battle 10. And then, have that confidence in our batters. That is how we can do. I mean, like one of Ishan Malinga or one of David Payne has to go out in order to have this. And okay, raw pace, either Bryden Cars also has to come in and then gives us that batting cushion. So that is one change I would actually expect in the batting. Inka entry point gora, like అందరు అంటున్నారు, like even you also said in your video also, that Klaasen should bat at 4. You can do that, there's nothing wrong. But again, new ball assistance undi, so that's why we kept him after 6th over, after power play. That was the only reason. But in such situations, what I would do is I would float in Harsh Dubey because it will surprise the opposition. Like they plan for us Abhishek first, then Hyde second, then number 3 is going to be Ishan Kishan, number 4 Klaasen, number 5. అదంతా నార్మల్ ప్లాన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ అ ఫ్లోటర్స్ దెన్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ దట్ సర్ప్రైజ్. లాస్ట్ సీజన్ గుజరాత్ టైటన్స్ హెస్ డన్ అగేన్స్ట్ విత్ అస్. 2 early wickets పడింది, like we got Gill and Sai Sudarshan, I believe, and then Sundar comes in out of nowhere. Yeah. Out of nowhere, he has changed the game. So Atlantic options మనం పెట్టుకుంటే we already have some batter like that in Harsh Dubey. Because Nitish Kumar Reddy చూస్తే, like he's been playing lots of cross-batted shots. So that's the only reason why he's been struggling over there. Because practice lo చూస్తే he has played lots of straight batted shots. He has corrected that. I believe he'll come very good. So I think, even if he can play at number 6 also, he's capable of batting anywhere.
1 to 7. Just he has to choose his shots range, and he can play raw pace very well. I know people are actually saying that he struggles against short balls, but it's like just has to adapt and manufacture right shots, straight batted shots in T20. So I believe he has got that. So I don't see, apart from that, any much problems. Only thing we'll have to really manage that. And Travis Head also, he has to come up good. And Ishan Kishan was a great positive for us. Credit to RCB bowling plans. They did very well. Sometimes, whenever we lose, we have to credit the opposition. Last season, Gora, I started the same note. Whenever we lose, credit the opposition, and then yeah. సో మన ప్లేయింగ్ 12 కి మీరు ఏం చేంజెస్ చేస్తారు ఫర్ ఈడెన్ గార్డెన్స్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అనదర్ గుడ్ బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీ డెక్ అని ఆర్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ డిఫరెన్స్ అవుతుందా? It will be the same batting surface. So, Bryden Carson, I will If leave he's fit, out Ishan yeah. Maling out. Okay. Ishan Maling out, I will leave him out. And then I will again, I would want experience also, Livingston in the batting. So, either Payne has to go out also over there. But again, that depends how opposition we are going to see and how the team environment sees it. ఇంకొక చేంజ్ ఏం చేస్తానంటే ఐ వుడ్ వాంట్ స్పిన్నర్ అండ్ బికాస్ కేకేఆర్ మిడిల్ ఆర్డర్ స్ట్రగుల్స్ అగైన్స్ స్పిన్. గ్రీన్ ఒక్కటే ట్యాకిల్ చేయగలుగుతారు అండ్ అట్ స్టార్ట్ ఇట్స్ ఫిన్నాలన్. రహానే స్ట్రగుల్స్, అంక్రిష్ విల్ స్ట్రగుల్ యాక్చువల్లీ వర్సెస్ బ్రిస్బెన్, కానీ వన్స్ ఈ సెట్ హీ కెన్ రియలీ ప్లే బ్రిస్బెన్ వెరీ వెల్. So their entire batting order struggles against Brisbane, and it's more of a right arm Brisbane, not left arm Brisbane. Left arm Brisbane, due to their right handers, they have good angles to play Brisbane. So ideally it should be Zishan Ansari and Harsh Dubey who should be coming apart. But again, Shivang also can come in, but again, don't expect Shivang to be on wickets column. He can be a great X factor down the order. He can play a finishing role. But I would expect someone like Zishan Ansari to come more faster and quicker in that flatter decks. ఇంకా టాస్ కూడా ఇట్ యాక్చువల్లీ డిపెండ్స్. మనం టాస్ అందరు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు. లైక్ if you're actually winning the toss, you're actually winning an advantage. Like new ball assistance, you're winning at the first innings. And then you can cash on with that. And then, at second innings, you're having due factor and there's no new ball factor also. So you have that advantage also of winning a toss. So that's two things which I'm actually looking forward to. And what do you think? Like, are you happy with the same 11 or you want Bryden Carson? Yeah, like David Payne నాకు పర్లేదు. లైక్ హీ వాజ్ షార్ట్ ఆన్ గేమ్ టైం కూడా, లైక్ అలా దిగాడు. తర్వాత రోజు లాస్ట్ ఇంజరీ అవుతుంది వితౌట్ ఎనీ రిస్క్ హీ ప్లేడ్. అండ్ నిషాన్ మలింగ కూడా కమింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ఇంజరీ కాబట్టి ఈవెన్ హీ వాజ్ అ బిట్ రస్టీ. సో I would not be surprised if they play the same bunch of people, but I wouldn't mind if they can add some extra bit of spin like Jishan మీరు చెప్పినట్టు, లేకపోతే శివాంగ్ గాని, to just expose their vulnerability. అండ్ యా కమ్ అప్ విత్ బెటర్ ప్లాన్స్. నాకు ప్లాన్ తో లేకుండా ఏదో వేసేసారు అనిపించింది నాకు. అగైన్స్ పడికల్ కానీ అగైన్స్ విరాట్ కానీ ఏదో వేసేసారు అలాగా ఆటో మోడ్ లో అనిపించింది మన బౌలర్స్. సో ఐ ఎక్స్పెక్టింగ్ బెటర్ ఫ్రమ్ వర్నర్ అండ్ కో. విటోరీ obviously is there. So how do you think? మీకు అది అనిపించిందా మొత్తం ఏదో వేసేస్తున్నారు, ఏదో పెద్ద ప్లాన్ ఏం లేదు అసలు? Actually, Kohli ki, I'll tell you, as an analyst, it's very difficult to bowl to Kohli because in one whole year, he plays only ODIs. ODI ఒక్కటే ఆడతారు. ఆడేది 5-6 games he plays in a year. And no T20s, no domestic he plays, no test cricket, no T20Is. So he goes to England and then he practices. So how would I know what exactly he improved? So I won't know. I don't know how to actually plan towards him. So I'll go with my basic stuff.
Like example, like Kohli, Rohit Sharma, you go for a slower dipping Yorker, change of pace, and then you create a chance. So that's the basic plan you do. And we did it. There was a chance to Klaasen. He was 29. He dropped a catch of long off, if I'm not wrong. So I mean, we did that basic, but again, if you have such players, it's very difficult to handle them. Similarly for Klaasen also, like last 3 months he has got rest and then so and so. I know people will judge so early. Even Padikkal, he has been form of his life. He has been improving his game. Back foot, he has encountered lots of weaker points. And then you need mystery spin to actually get him. Like Shivang would have been a good option for Padikkal. So I mean, like there are so many things. I mean, yeah, we have from our part, you executed the basic stuff, but you can still make it better as you told, right? But again, we shouldn't focus more on fielding Tone. Like example, Klaasen dropped the catch. We can't keep giving him more fielding drills. Then you again end up getting an injury, and you could potentially lose 5 to 10 games. You could go out of the tournament with injury. So you shouldn't do such things at all. So I mean, like it's fine. You show effort, no problem. That's how I judge with bowlers also. Just don't focus more on catches when matches. Just show that effort so that give more confidence. And this is where team chemistry comes in. If you have a very good environment, chemistry is good, then team also gets very well. Example, same thing, LSG or DC, if it happens, right? They will crumble under pressure. You won't be able to see them come back. SRH అయితే like first 7 games we play in like in our home, right? And then I mean, sorry, like first of the IPL at Hyderabad First games, phase, మంచి yeah. బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది. Later of the tournament, it's more of a slower decks. So we can definitely make a comeback with the bowlers. So if suppose someone wrote off Harshal Patel today, I wouldn't write him off, because in the second half of the tournament he can come back. Just spread more positivity. Like even 2016 IPL also we lost the first game. So this is something which I actually look forward to. Okay, so before we leave, KKR ఎలాంటి plans తో వస్తారంటారు మనకి in terms of batting and bowling? KKR, very Yeah, good choice. I would say they will save Varun Chakravarti and Narayan at death. They will delay Chakravarti and Narayan. They'll keep on bowling their pacers up front. And yeah, akkad nunche, they can create that pressure. Because while death bowlers, I mean, they're not yet ready. ఇంకా starting లో we can capitalize against, but mainly it's how they actually have that pairing. Cameron Green, you should be able to create more pressure with him. He can't bowl due to injury, so they are short of an option. Then yeah, that's the only plan I see from KKR. But they really plan well. They also have a very good chemistry among their players. Academy undi, so even you can't write KKR off too early. They can come back also. playing at That's home how I and see ఇది KKR. కూడా advantage అవుతుంది. Okay, Mm. ఒక అవుట్ సైడ్ ఛాన్స్ they might want to capitalize on their spin bowling and ఒక slower wicket ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందా వాళ్ళు, or will it be counter productive because వాళ్ళ బ్యాటింగ్ కూడా అంత లేదంటారా స్పిన్ మీద, Actually, స్పిన్ వాళ్ళకి స్లో? slower wicket ఇస్తే we just have to be smart enough. ఎందుకంటే we can play 4 spinners in the same 11. We already have Harsh Dubey, bring in Zishan Ansari, then Livingstone can bowl off spin, Abhishek Sharma. అభిషేక్ ఇస్ దేర్. Yeah. So we already have 4 spinners, and their entire batting will struggle against away spin. Abhishek Sharma can bowl carom ball. So I don't think they will actually go for a slower wicket. Because if they go for slower wicket, I can open with Harsh Dubey to Finn Allen straight away.
There's no, I mean, Rahane also doesn't like slower wickets. Yeah, yeah, He will yeah. struggle Correct. against slower balls, and so I don't Yeah. think it's gonna happen. So you're confident that we'll make a comeback April 2nd. I'm actually confident, yeah. I'm So అది confident. నా దృష్టిలో But అయితే thing is, you బిఫోర్ just have రిలీజ్. to కొద్దిగా Yeah, yeah, ప్లాన్ yeah. చేసి get the bride and cars thing right, and then yeah, because the middle order struggles again raw pace. Only Green can handle, Finnalan can handle, Ajinkya Rahane and Raghuvanshi. Only four players are there, so you just have to be smart enough. సో అది బిఫోర్ ఐ థింక్ నా దృష్టిలో అయితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ కూడా ఒకసారి ట్రావిస్ హెడ్ ఇఫ్ హీ గెట్ సమ్ రన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ టీమ్ అంతటికి కూడా చాలా బాగుంటుంది తన కనుక ఒకసారి రన్స్ స్కోర్ చేస్తే. Mm, బికాస్ ఇఫ్ హీ స్టార్ట్స్ మొత్తం స్టార్ట్ చేసిరంటే ఫస్ట్ నుంచి అభిషేక్ మీద ప్రెజర్ తగ్గుతుంది అండ్ అభిషేక్ విల్ ఆల్సో డూ వెల్. mm, అండ్ వన్స్ అభిషేక్ అండ్ ట్రావిస్ హెడ్ డూ వెల్ దెర్ ఇస్ నో వే వీఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎనీ గేమ్. దట్ ఈస్ పక్కా. mm, ఈవెన్ 2.5 అన్నా కూడా మేము చేసేసాం లాస్ట్ ఇయర్. సో దట్ ఈస్ mm. వాట్ దే కెన్ డూ అండ్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్. So that is very important. Actually, Travis Head is very crucial to our entire season అని ఒక విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే నాకు ఒక పాయింట్ గుర్తొచ్చింది. నువ్వు ట్రావెస్ హెడ్ చెప్పావు కదా, సో లాస్ట్ టైమ్ ఇట్ వాస్ స్టార్క్ హూ గాట్ ట్రావెస్ హెడ్ అండ్ అభిషేక్ శర్మ in 2024 finals, like even playoffs also. So they have actually signed one left-arm pacer in Saurabh Dubey, KKR. So I think potentially they can play him because of that left-arm angle. He's a tall pacer. If they plan right, lens to Travis Head, yeah, that one thing can happen. But again, it's going to be a first game. ఇంకా అందరూ they criticized a lot about our power play bowling, right? Why we didn't sign a new ball pacer if we are playing two overseas? If you actually remember, Manam Stark, I told one point like if we really want to sign one left new ball pacer, it has to be Mitchell Stark if Delhi releases him, because Stark comes, we can accommodate that chemistry, left arm angle, raw pace, in swing, outswing experience. You can develop Nitish Kumar Reddy. That would have been a big tick box. But since Stark didn't come out, it's better to just elevate the other areas like finisher and so on. So that point also we should keep in mind. Yeah, Saurav Dubey also could be a good X factor. And Karthik Tyagi has been bowling in a good rhythm. Cool, cool. So అది guys, probably that's how we're going to Mm, think and hopefully గెలుస్తామనే కోరుకుందాం. Definitely it is important. కొంచెం dull start. I don't mind having a dull start because last time we had a bang and తర్వాత అంతా we downhill అయింది. So it's better if we slowly build up. And also don't forget Cummins will be back mid-April or end of April అంటున్నారు. So mm, good things are in store అనుకోవాలి. Just need to get like before, let's say Cummins ఒక 8th or 9th game వస్తే before that if I can get four or five wins, we will be pretty relaxed. So that's what mm, I'm hoping. Chala games from the second half లో like mid of the tournament we are playing a lot of games at home and that is కూడా ఒక మంచి advantage. And we are not playing Mumbai twice. mm, That is also a kind of advantage for me. So yeah, there are a lot of things going on. We are playing Chennai twice, we are playing RCB twice, we are playing KKR twice. So yeah, I think we mm, have good games, 6, 7, 8 games where we can actually win very comfortably. So mm, yeah, that's what I think. And hopefully గెలుస్తామని కోరుకుందాం. We'll be back mm, once again with review of this game. Thank you so much for watching. సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. చాలా అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్ అండ్ ఎక్స్ లో కూడా. యూ కెన్ ఆల్సో ఫాలో వెంకీ బై యూన్ ఎక్స్ అండ్ యా, స్టే ట్యూన్.